Asanteni sana, naomba tuketi. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Mheshimiwa Dr. Philip Isdoli Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri wa Tanzania na Uganda. Dr. Moses Kusiluka, Kaimu Katibu Mkuu Kiongozi. Ndugu makatibu wakuu mliopo hapa, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Waheshimiwa marais, pamoja na utambulisho huo mfupi, naomba mtambue uwepo wa waheshimiwa wakuu wa mikoa yote ambayo kazi iliyotuleta hapa ya mradi wa bomba hili linapita. Naomba mtambue wakuu wa mikoa, kama mpo naomba msimame, viongozi waone. Tunao wakuu wa mikoa na hawa ni kwa upande wa Tanzania. Tuwapigie makofi mengi sana, wana kazi kubwa sana mbele yao. Waheshimiwa marais, tunao pia waheshimiwa wabunge kwetu hapa Tanzania. Waheshimiwa wabunge mliopo hapa, tafadhali naomba msimame. Wako pale, tuwapigie makofi mengi. Tunatambua wana kazi kubwa Dodoma zinaendelea, lakini wamekuja kuungana nasi kwenye tukio hili kubwa na la kihistoria kwa nchi zetu. Waheshimiwa marais, naomba mtambue uwepo wa ujumbe kutoka kampuni ya Total ya Ufaransa ukiongozwa na Rais wa Utafiti na Uzalishaji Bwana Nicolas Terraz. Delegation from Total, may you kindly rise for recognition. Asante, tunashukuru sana. Waheshimiwa marais, naomba mtambue uwepo wa ujumbe kutoka kampuni ya Sinok ya China ukiongozwa na Rais wa Sinok Uganda Bwana Chen Zobiao. Kindly rise from Sinok. Nashukuru sana. Asante sana. Waheshimiwa marais, tumekutana hapa leo kwa ajili ya tukio la nyinyi kushuhudia utiaji saini wa mkataba wa nchi hodhi katika mradi wetu wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki litakalojengwa kutoka Hoima nchini Uganda mpaka bandari ya Tanga nchini Tanzania. Mkataba huu ni kati ya serikali ya Tanzania ambayo ndio nchi hodhi kama nilivyosema, kwa Kiingereza tunasema host government, na kampuni ya uwekezaji katika mradi huu ambayo kwa Kiingereza inaitwa East Africa Crude Oil Pipeline ama EACOP. Mkataba kama huu umetiwa saini na kushuhudiwa na nyie waheshimiwa marais nchini Uganda katika mji wa Entebbe, na tukio hili lilifanyika tarehe 11 ya mwezi April mwaka huu. Waheshimiwa marais, najua viongozi wa wizara na kampuni hizi watakuja kutoa maelezo ya kina kuhusiana na mradi huu, lakini kwa ruhusa yenu naomba nitoe ufafanuzi mfupi kwamba kumekuwa na maswali mengi kwamba mikataba imekuwa mingi katika mradi huu, mikataba imekuwa mingi na sainiwa, lakini kinachofanyika leo ni kutia saini mkataba wa makubaliano kati ya nchi yetu na hiyo kampuni itakayotekeleza mradi huu. Na miradi mikubwa kama hii inayohusisha pande zaidi ya moja huambatana na utiaji saini wa mikataba kadha wa kadha. Kwa hivyo tungependa kutoa ufafanuzi wa awali kabisa kwamba hakuna kujirudia kwa utiaji saini wa mikataba. Baada ya kusema hayo, waheshimiwa marais, naomba sasa tufanye tukio ambalo limetuleta hapa, ambalo ni utiaji saini wa mikataba ambao utashuhudiwa nanyi waheshimiwa marais. Kwa ruhusa yenu, naomba sasa pande zinazohusika katika utiaji saini wa mikataba hii zisogee katika meza iliyoandaliwa. Na kwa upande wa Tanzania, atakayetia saini ni Waziri wa Nishati Mheshimiwa Medad Matogolo Kalemani, na shuhuda kwa upande wa Tanzania atakuwa ni mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Profesa Adeladus Kilangi, na kwa upande wa kampuni ya EACOP atakayetia saini ni Bwana Martin John Tiffen, mkurugenzi mkuu wa EACOP, na atashuhudia Bwana Nicolas Terraz, Rais wa Utafiti na Uzalishaji wa Total Africa.
Naam, sasa wanatia saini mikataba na waheshimiwa marais. Tunaomba mnaowaongoza waheshimiwa marais watiaji saini mkishamaliza sogeni go ili tupate vizuri picha za kumbukumbu kwa tukio hili la kihistoria. Naam, asante sana. Msiwazuie waheshimiwa marais. Asante. Naam. Wakishamaliza kutia saini mkataba huo, watapoonyesha kwa waheshimiwa marais na baadaye watazionyesha kwetu, na tusiwanyime zawadi ya makofi mazito kwa kazi nzuri na ya kihistoria kwa nchi yetu. Just to follow Swahili language, which is our flow language, please tune in channel number 1 in your gadgets. Kwa upande wa Mheshimiwa Rais Museveni, Kiswahili sio tatizo. Naam, sasa wataonesha mikataba kwa waheshimiwa marais. Kindly show them. Okay, onyesheni kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri, onyesheni kwa pamoja. May you do it together, please? Okay? Okay? Haya. Tuwapigie makofi mengi sana. Asante sana. Naomba sasa mashuhuda tusimame pembeni, tuwapigie makofi mengi sana. Huo ndo mkataba kwa makofi mengi sana, makofi mengi sana. Hapo ndio kusema mkataba kati ya Tanzania na EACOP umeshatiwa saini. Kwa lugha za Arusha tunasema imeisha hiyo. Tuwapigie makofi mengi sana. Asante. Naomba sasa wabadilishane, nyaraka. Asante. Asante, tunashukuru sana. Basi zoezi letu hilo limekamilika na sasa tupo tayari kuendelea na zoezi linalofuata. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Medad Matogolo Karemani, Waziri wa Nishati wa Tanzania, ndugu yetu Bwana Martin John Tiffen kwa upande wa EACOP kwa kukamilisha zoezi hilo kubwa na la kihistoria. Waheshimiwa Rais, baada ya kushuhudia zoezi la utiaji saini wa mkataba huo, kinachofuata sasa ni salamu. Kwa ruhusa yenu, naomba tupokee salamu kutoka kwa viongozi, na katika nafasi ya kwanza naomba kumkaribisha Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati upande wa Tanzania atoe salamu za utangulizi, na hapa namwalika Mhandisi Leonard Masanja. Karibu sana. Karibu sana Mhandisi Leonard Masanja. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Dr. Philipo Isidore Mpango, Makamu wa Rais, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, manaibu waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mliopo, Mheshimiwa Kitutu Mary Garot, Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini, Serikali ya Mheshimiwa Profesa Adeladius Kilangi, Mwanasheria Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa makatibu wakuu mliopo,
waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wakuu wa taasisi, viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itikadi imezingatiwa. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kwa furaha kubwa napenda kuwashukuru kwa ushiriki wenu katika tukio hili la kihistoria la kusainiwa kwa mkataba Host Government Agreement wa mradi wa ujenzi wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi la Afrika Mashariki kutoka Hoima nchini Uganda kupitia mikoa 8 ya Tanzania, tokea Kagera mpaka ufukweni mwa bahari ya Hindi mkoani Tanga katika eneo la Chongoleeni. Kusainiwa kwa mkataba huu wa mradi muhimu wa bomba la kusafirisha mafuta ghafi ni uthibitisho mkubwa wa uendelevu wa mashirikiano baina ya serikali ya Uganda na serikali ya Tanzania na undugu wa damu wa wananchi wa serikali hizi mbili. Mradi huu utatekelezwa kwa ushirikiano wa serikali zetu mbili na sekta binafsi kupitia kampuni ya Total kutoka Ufaransa na kampuni ya Sinopec kutoka Jamhuri ya Watu wa China. Serikali ya Tanzania itawakilishwa na shirika la maendeleo ya petroli nchini. Serikali ya Uganda itawakilishwa na National Pipeline Company Uganda Limited, kampuni tanzu ya kampuni ya taifa ya mafuta ya Uganda ijulikana kwa jina la kifupi UNOC. Taalamu zimefanyika katika mradi huu na kubainisha faida lukuki ambazo zitapata kwa kutekeleza mradi huu. Faida hizo zitagawanwa na wanahisa kwa kuzingatia mikataba iliyosainiwa. Katika hafla ya leo, pande zote za mradi zimeshiriki. Mheshimiwa Rais, kwa kuzingatia kuwa Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya nishati nchini atapata muda wa kuelezea kwa kina mradi huu, naomba nichukue nafasi hii kuishia hapa ili kumpatia nafasi na uwanja mpana wa kuweza kuelezea mradi huu muhimu kwa nchi yetu na nchi ya Uganda kwa uwanja mpana zaidi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, naomba kuwashukuruni. Asante. Asante sana Mhandisi Leonard Masanja, Katibu Mkuu wa Tanzania. Waheshimiwa Marais, baada ya salamu hizo, kwa ruhusa yenu naomba sasa nimkaribishe Bwana Chen Zobayang. Huyu ni Rais wa Sinopec Uganda, naye atoe salamu fupi. Mr. Chen, you're welcome for short remarks. Mr. Chen, you're welcome for short remarks. You may take that floor, please, that microphone. Okay. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Your Excellency Vice President of United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
the ministers, waheshimiwa members mawaziri, of parliament, wabunge, President of Total EMP Africa, rais wa Total na EMP Africa, Nicolas Terraz. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, good morning. habari ya asubuhi. It's with great honor and pleasure being invited here at the State House of Tanzania to participate in this signing ceremony of the Hawks Government Agreement, as well as witness this historical milestone moment for the ECO project. Ni heshima kubwa kwangu na furaha kubwa kualikwa hapa Ikulu ya Tanzania na kuweza kushiriki katika hafla hii ya kusaini mkataba wa wenyeji wa mradi na kushuhudia tukio hili la kihistoria katika mradi wa ECO. I are sharing the same excitement with me. Naamini kila mmoja wetu hapa anayo furaha kama mimi nilivyo. Last month, 11th April, we achieved another big landmark for the ECO and Lake Albert oil field project. Tarehe 11 mwezi Aprili pia tulitekeleza hatua kubwa kabisa katika mradi wa ECO, lakini pia kwenye mradi wa mafuta wa ziwa Albert. Today, 20th of May, the Tanzania Hawks Government Agreement was just signed and witnessed by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, and His Excellency Yoweri Museveni, the President of the Republic of Uganda. Leo tarehe 20 mwezi Mei, Tanzania inashuhudia pamoja na Uganda kusainiwa kwa mkataba wa wenyeji au unashuhudiwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Yoweri Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. This is a profound joy to have high dignitaries as part of the important event in the oil and gas sector. Hivyo ni furaha kubwa sana kwetu kuwa na viongozi hao wa juu kabisa kama sehemu ya tukio hili muhimu katika sekta ya mafuta na gesi. With all these milestones achieved, ECO project and Uganda Lake Albert oil project will be stepping up rapidly, which bring us closer to first oil. Na baada ya kutekeleza hatua hizi zote, mradi wa ECO na ule mradi wa mafuta wa ziwa Albert itakuwa sasa tayari kuanza kabisa kwenye hatua ya mwanzo ya kuzalisha mafuta. CNOC as one of the shareholders for ECO project are looking forward to working closely with all other shareholders, Total, UNOC, TPDC, and two governments, conclude the construction of this pipeline as scheduled in the year of 2024. Kampuni ya China ya Sinopec kama mmoja wa wanahisa wa mradi wa ECO wana matumaini makubwa kwamba wataendelea kufanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na wanahisa wengine ikiwemo kampuni ya Total kutoka Ufaransa, kampuni ya UNOC kutoka Uganda, TBC kutoka Tanzania na serikali zote mbili zinazohusika ili kuhitimisha ujenzi wa bomba la mafuta kwa wakati unaotarajiwa mwaka 2024. This is my first time visiting Tanzania. During the flight from Kampala to Dar es Salaam, I was privileged to fly the Uganda airline, which was rather a comfortable and convenient transportation. Hii ni mara yangu ya kwanza kabisa kutembelea Tanzania, na wakati nikiwa kwenye ndege kutoka Kampala kuja Dar es Salaam, nilipata fursa ya kutumia ndege za kampuni ya ndege ya Uganda, ambayo kwa kweli ni usafiri wa raha na muafaka kabisa. I also saw the new established terminal of Tanzania Airport. Isn't that amazing? Na pia niliweza kuona majengo mapya ya uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na nilifurahi sana. I believe this success of ECO project and Lake Oil project will also largely contribute to the development of two states and benefit Tanzania, Uganda, and even the East African people. Ninaamini kwamba mafanikio ya mradi wa ECO na mradi wa mafuta wa ziwa Albert vitachangia kwa kiasi maendeleo ya mataifa haya mawili na kuwanufaisha Watanzania, wananchi wa Uganda na wakazi wengine wa Afrika ya Mashariki.
I wish we continue working closer together towards the progress of the oil and gas sector. Na tumaini tutaendelea kufanya kazi na kushirikiana kwa ukaribu ili kuleta maendeleo katika sekta ya mafuta na gesi. Thank you. Thank you. Ninawashukuru. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana. Thank you so much Mr. Chen. Waheshimiwa marais, naomba katika nafasi ya pili nimkaribishe Bwana Nicholas Serras, Rais wa utafiti na uzalishaji wa kampuni ya Total Africa. Karibu. Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda. Your Excellency, the Vice President of Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Ministers, Deputy Ministers. Waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri. Permanent Secretaries. Makatibu wakuu, Members of Parliament, wabunge, distinguished guests, wageni waalikwa, ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana. Nawa salimu kwa jina la Jamhuri. I greet you in the name of the United Republic of Tanzania. It is an immense pleasure for me to be here today and take part in this historic event of the signing of the host government agreement between Tanzania and EACOP. Ni furaha kubwa sana kwangu leo kuwa sehemu ya tukio hili la kihistoria la kushuhudia kusainiwa kwa mkataba wa uwenyeji wa mradi kati ya Tanzania na EACOP. And I would like, of course, to convey greetings of my chairman, Mr. Patrick Pouyanné, who is so keen on this project and whom I'm representing today. Na pia ningependa kuleta kwenu salamu nyingi kutoka kwa Bwana Patrick Pouyanné ambaye ni rais na CEO wa Total ambaye ninamwakilisha. EACOP is a major project that will transport crude oil from the Hoima district and region in Uganda across Tanzania to the port of Tanga. EACOP ni mradi mkubwa ambao utasafirisha mafuta kutoka eneo la Hoima nchini Uganda hadi Tanzania kwenye bahari ya Hindi kwa bandari ya Tanga. This is a total distance of 1,400 kilometers and will form a new corridor between the two countries, stimulating new avenues of cooperation and communication between these two proud African nations. Mradi huu na bomba hili itakuwa na urefu wa kilomita 1443 na itakuwa ni ushoroba mpya kati ya nchi hizi mbili ambao utachochea na kufungua fursa za ushirikiano na mawasiliano zaidi kati ya nchi hizi mbili za Afrika ya Mashariki. The host government agreement represents the fruits of a lot of hard work by the teams of both the government of Tanzania and EACOP. Mkataba wa uwenyeji wa mradi ni matokeo ya kazi kubwa iliyofanywa na timu kutoka serikali ya Tanzania na kampuni ya EACOP. And I would like to personally thank and acknowledge the dedication, competence and commitment of the Tanzanian authorities coming from many different ministries and public bodies in working to conclude those negotiations. Na mimi binafsi ningependa kupongeza sana namna ambavyo timu hizi zimejitolea na pia dhamira ya dhati ya mamlaka za Tanzania zikijumuisha wizara na mamlaka zingine za umma katika kukamilisha majadiliano haya. Along the way, we sometimes had our differences, but we always find a way to jointly overcome them and find solutions of common interest. Mara nyingi tulikuwa tukitofautiana katika majadiliano, lakini wakati wote tulifikia muafaka na kuangalia maslahi ya pamoja. And it is also important to note that on a number of points
where it was necessary to reach alignment with both governments of Uganda and Tanzania. This has always been done thanks to a very close tripartite dialogue at all levels, from president and CEO through ministers and permanent secretaries. Na wakati mwingine tulipokuwa tukiona kuna masuala ambayo ilikuwa ni lazima kuwasiliana na mamlaka za Tanzania na Uganda, tuliweza kufanya hivyo na kufanikiwa kwa sababu ya mazungumzo ya utatu ambayo yalikuwa yanafanywa katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya rais, wakuu wa makampuni, katibu wakuu. And I would also like to acknowledge the work done by many dozens of people at working level who brought their expertise and their know-how in various fields, coming from both the public sector and the private sector. Ningependa pia katika hatua hii kutambua mchango wa watu mbalimbali ambao kwa kutumia utaalamu wao waliweza kuchangia katika mchakato huu, na hawa wanatoka nafsi. And I would like to add also, on a more personal note, that the negotiation of this agreement was for me the opportunity to discover the very beautiful region of Arusha. Na niseme kwamba mchakato huu wa majadiliano kwangu mimi binafsi ilikuwa ni fursa nzuri ya kuweza kuiona Arusha, ambao ni mji mzuri sana. As a consequence of the agreement, we have a rock solid foundation that would allow a foreign direct investment of $10 billion taking place in Uganda and Tanzania. Na matokeo ya kusainiwa kwa mkataba huu yatajenga msingi imara kwa ajili ya kuvutia uwekezaji wa moja kwa moja kutoka nje wenye thamani ya bilioni 10, ambapo uwekezaji utafanyika Uganda na Tanzania. The ECOP project represents 4 billion of this, and 80% of the investment will be on Tanzanian soil. Na jumla ya uwekezaji kwa upande wa Tanzania ni bilioni 4. As part of the host government agreement, we have reserved some parts of the project, such as catering, transportation, civil engineering works, for Tanzania business. Na kama sehemu ya mkataba huu wa wenyeji wa mradi, tumeacha baadhi ya shughuli kama vile kutoa chakula na baadhi ya shughuli za uhandisi kwa ajili ya makampuni ya Kitanzania. Because we believe our success can only be the joint success of the partners on the two countries. Kwa sababu tunaamini kwamba mafanikio yetu yanatokana na mafanikio ya wadau kutoka nchi zote mbili. Like my colleague from Sinuk, I had the privilege to be in Entebbe 5 weeks ago on April 11 at a similar event when we concluded the host government agreement between Uganda and ECOP. Pia mimi kama alivyosema mwenzangu wa kampuni ya Sinuk, nilipata fursa wiki kama 5 zilizopita tarehe 11 mwezi Aprili kuwa sehemu ya hafla ya kusaini mkataba kama huu pale Entebbe. During this event, hosted by President Museveni, President Suluhu Hassan cemented the participation of TPDC in ECOP company. Na wakati wa tukio hili ambalo liliandaliwa na Mheshimiwa Rais Museveni, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alithibitisha ushiriki wa kampuni ya mafuta ya TPDC katika mradi wa ECOP. This is very important for the project because it means that Tanzania will participate but also as a co-investor in the project. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu ina maana kwamba Tanzania itashiriki sio tu kama mwenyeji wa mradi lakini kama mmoja wa wawekezaji kwenye mradi. We should not forget that we are just at the beginning of a journey because it will take 4 years to build the pipeline and to see the oil flowing from Uganda to the Tanzanian coast. Lazima tusisahau kwamba sasa tuko tu mwanzoni mwa safari, kwani itatuchukua miaka 4 kabla ya kuona mafuta yakitiririka kutoka Uganda kuja Tanzania. And during this period, it is vitally important that we maintain the same spirit of partnership
on efficient engagement that we have demonstrated in order to move the project to the next phases for the 25 years to come. Na katika kipindi hiki chote ni muhimu kwamba tuendelee kubaki na mwelekeo ule ule na dhamira ile ile ambayo tumeonyesha katika hatua hizi za mwanzo ili tuweze kufikia uzalishaji wa awali kabisa wa mafuta hapo ifikapo 2025. I would like to conclude by saying a word about our we have to work to acquire land, and in doing this we have to work with all the local communities along the route of the pipeline. Katika kuhitimisha, ningependa kusisitiza jambo moja kwamba katika utekelezaji wa mradi huu lazima tutafute namna ya kupata ardhi, lakini katika kufanya hilo lazima tushirikiane na jamii zote za wakazi katika ambako bomba linapita. And also we are in a country with a very rich biodiversity, and so we have to respect this environment and this biodiversity in both countries, Tanzania and Uganda, during the construction of the pipeline. Lakini pia tukumbuke wakati wa utekelezaji wa mradi kwamba tupo katika nchi ambazo zina utajiri mkubwa wa bioanuai. Kwani lazima tuheshimu uhifadhi wa mazingira. So the project will create a lot of country value for both Tanzania and Uganda, but will be only a real success if we demonstrate that we are exemplary in terms of environmental preservation, land acquisition, and involvement of the local communities. Ni kweli kwamba mradi huu utaleta manufaa makubwa kwa nchi zote mbili, Uganda na Tanzania, lakini manufaa onyesha mfano katika uhifadhi wa mazingira, lakini katika taratibu pia za kupata ardhi, lakini pia ushirikishi wa jamii husika. Once again, Your Excellencies, let me thank you for your great support to this project and stress how it is important for the project success that Uganda and ECOP work together as part of this host government agreement, shoulder to shoulder, as we move in the implementation phase and we launch the project. Katika kuhitimisha, waheshimiwa maraisi, ni washukuru sana kwa kuunga mkono muhimu wa kushirikiana kwa karibu kati ya Tanzania, Uganda na kampuni ya ECOP katika utekelezaji. I thank you. Tumpigie makofi mengi sana Bwana Nicholas kwa taarifa nzuri. Kama ambavyo tumesikia kwa upande wa Tanzania ambako leo sisi ndio wenyeji tunaosign dola bilioni 4 sio mchezo. Nilikuwa napiga hesabu haraka hapa. Kwa kiwango cha kubadilisha pesa cha leo ni takriban shilingi trilioni 9. Makofi mengi sana kwa waheshimiwa marais wetu na nchi zetu mbili kwa kutuletea mradi huu mkubwa na wenye manufaa makubwa kwa nchi yetu. Waheshimiwa marais, baada ya kumsikiliza Bwana Nicholas, ninayo heshima sasa kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Medad Matogolo Kalemani, Waziri wa Nishati wa Tanzania, ili atupe taarifa ya mradi. Karibu sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Watu wa Uganda, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa kutoka serikali zote mbili ya Tanzania na Uganda, waheshimiwa mabalozi, waheshimiwa wakuu wetu wa mikoa, waheshimiwa wabunge, bila kuwasahau wawakilishi wa Total na Sinok, na ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa maraisi, siku ya leo ni muhimu sana kihistoria ya nchi zetu mbili, Tanzania na Uganda, lakini pia na ushirikiano wa wenzetu kutoka Ufaransa, kutoka Total na Sinok nchini Uchina. Mheshimiwa maraisi, nianze kwanza kutoa shukrani kwenu. Toka mwaka 2017 Mheshimiwa hayati Dr. Magufuli, rais wa awamu ya 5,
wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati ule na Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni mliposaini mkataba huu kwa kukubaliana kupitisha mafuta hapa nchini kwetu. Na sasa nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan aliyechukua mradi huu wa kimkakati na kielelezo kwa nguvu nyingi sana. Tuwapongeze waheshimiwa marais hawa. Waheshimiwa marais, kazi nionayo ni kueleza kwa ufupi sana kuhusiana na utekelezaji wa mradi huu. Lakini kwa heshima ya pekee nitambue pia juhudi za serikali kupitia kwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mara tu baada ya kuingia madarakani alichukua jukumu hili kuhakikisha mradi unakamilishwa kwa haraka, na kwa kweli Mheshimiwa Rais Samia, tunakushukuru kwa kusukuma. Kwa niaba ya serikali kupitia wizara zetu tunakushukuru sana. Waheshimiwa marais, hatua za ujenzi wa mradi huu ziko 3. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kusaini kinachoitwa Intergovernmental Agreement, kwa maana mkataba wa ushirikiano kati ya Tanzania na Uganda kupitisha mafuta hapa nchini kwetu. Na hii ni kutokana na sababu kwamba nchi iliyogundua mafuta ni Uganda, lakini ilihitaji ipate eneo la kusafirisha mafuta kwenda kuuza nchi za nje, ambapo amegundua mapipa takriban bilioni 5.6. Na mafuta ambayo wamekubali kuyasafirisha na kufanya biashara kwa hatua ya awali ni mapipa 1046. Lakini wakati huo wakayagawanya katika sehemu mbili. Mapipa milioni 569 ndio yatakayoanza kupita kwenye bomba, na mapipa milioni 447 watarefine au kuyachuja nchini kwao. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni kwa kuichagua Tanzania kupitisha mafuta hapa nchini kwetu. Waheshimiwa marais, kazi muhimu katika shughuli za bomba hili. Kazi ya kwanza itakuwa ni ujenzi wa bomba lenyewe ambalo limeelezwa hapa na wataalamu itakuwa na urefu wa kilomita 1443. Hii ni kutoka Hoima nchini Uganda hadi Tanga Chongoleani hapa nchini kwetu. Hiyo ndiyo kazi ya kwanza itakayofanyika. Kazi ya pili, waheshimiwa marais, itakuwa ni kujenga eneo ya vituo 8 kwa nchi zote mbili kwa ajili ya kusukuma mafuta. Vituo 2 vitajengwa nchini Uganda na vituo 6 vitajengwa nchini Tanzania. Na kati ya vituo 6 vya nchini Tanzania, vituo 4 vitakuwa ni vya kusukuma mafuta, na vituo 2 baada ya Singida na Tanga vitakuwa ni vituo 2 kwa ajili ya kupunguza spidi ya mafuta ili yakatue Tanga. Hiyo ni kazi ya pili. Kazi ya tatu ni kujenga vituo vya kurainisha vyuma au mabomba, kwa sababu mafuta yana nta. Vitakuwa vituo 29. Kati ya vituo 29, vituo 22 vitajengwa Tanzania na vituo 7 vitajengwa nchini Uganda. Kazi ya 4 itakuwa ni kujenga vituo vya kufunga valvu, na hivyo vituo vitakuwa 76. Kati ya vituo 76, vituo 53 vitakuwa Tanzania na vituo 23 vitakuwa nchini Uganda. Na kazi ya 5 ya mwisho kwa ukubwa ni kazi ya ujenzi wa matenki 5 yatakayotumika kuhifadhi mafuta hapo kwenye bandari ya Tanga, ambapo kila tenki litakuwa na uwezo wa kubeba mapipa 500,000. Kwa kituo cha Chongoleani Tanga kitakuwa na uwezo wa kuhifadhi mapipa takribani milioni 2.5. Hizo ndizo kazi kubwa za mradi huu. Manufaa yake ni nini? Waheshimiwa marais na ndugu wananchi, mradi huu kama ilivyoelezwa utakuwa na manufaa makubwa sana kwa pande zote mbili, Tanzania na Uganda, lakini kadhalika kwa washirika wa ujenzi wa mradi huu, makampuni ya Total na Sinok, lakini pia kampuni yetu ya ICOP. Manufaa ya kwanza ya msingi yatakuwa pia, pamoja na mambo mengine, ni serikali zetu kushiriki katika umiliki wa bomba. Serikali ya Tanzania na serikali ya Uganda, kila nchi zitashiriki kwa 15%. Hayo ni manufaa ya kwanza kwa kushiriki, jambo ambalo hatukuwahi kuota ndoto kushiriki. Tuwapongeze sana waheshimiwa marais wetu. Manufaa ya pili,
Kwa kuwa ukubwa wa bomba kama mlivyoelezwa, 20% iko Uganda na 80% iko nchini kwetu Tanzania. Kwa hiyo manufaa ya kwanza kabisa ni mgawanyo wa mapato yatakayopatikana kutokana na uendeshaji wa shughuli kwa bomba na kuanza kupata faida. Nchi yetu itapata kwa ujumla wake 60% ya mapato yote ya bomba na Uganda itapata 40%. Hayo ndio manufaa ya kwanza. Lakini manufaa mengine ya pili ni kwamba kutakuwa na mapato ya kikodi, ambapo katika miaka 25 ya uhai wa mradi nchi yetu itapata takriban dola za Marekani milioni 290 dola za Marekani kwa kodi za moja kwa moja. Lakini pia kwa sababu ardhi itatumiwa pia na kampuni ya EACOP, kampuni zitakazoshiriki kwenye kujenga zitalipa mapato kwa serikali yetu kwa kutumia ardhi kwa takriban dola za Marekani milioni 59. Lakini vile vile kwa ajili ya kutumia bandari yetu kuvusha mafuta kwa ushirikiano wa nchi mbili, bado nchi yetu itapata mapato kwa takriban dola za Marekani milioni 73. Hayo ni mapato ambayo yanatokana na kodi. Lakini kama nilivyoeleza, kwa ujumla wake manufaa mapana kabisa, shughuli za kigeni zitakazoongezeka pamoja na matumizi ya bandari na vitu vingine vyote, uchumi kwa fedha za kigeni kwa nchi yetu utaongezeka kwa takriban 55%. Tuipigie makofi serikali yetu na serikali za Uganda. Waheshimiwa marais, manufaa mengine pamoja na mambo mengine ni upatikanaji wa ajira. Kama ilivyoelezwa, mradi utatoa ajira kwa Watanzania takriban 10,000 kwa kipindi cha utekelezaji, takriban Watanzania 1,500. Lakini katika mikoa yote 8 ambapo bomba litapita, ambapo ni mkoa wa Kagera, mkoa wa Geita, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Tabora, mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida, mkoa wa Manyara na hatimaye mkoa wa Tanga, kutakuwa na kukua kwa shughuli za uchumi kwa kiwango cha juu, kwa sababu baadhi ya makambi yatajengwa katika mikoa hiyo. Kadhalika, waheshimiwa wageni rasmi, waheshimiwa marais, utapita katika wilaya 24. Katika wilaya zote 24 ambako mradi utapita, watu watapata ajira za moja kwa moja katika maeneo hayo. Kadhalika utapita kwenye kata takribani 134 katika wilaya ambazo nimezitaja, na utapita katika vijiji takriban 257 na vitongoji 527. Maeneo hayo yote kutakuwa shughuli za uchumi. Manufaa mengine, waheshimiwa marais, ni pamoja na kuimarisha uhusiano kati ya nchi yetu ya Tanzania na nchi ya Uganda, undugu ambao umedumu kwa miaka mingi sana, sasa unakwenda kuimarishwa kwa sababu masuala ya kihistoria, masuala ya kijamii, masuala ya kiulinzi na kidiplomasia yataimarika kwa kiasi kikubwa sana. Waheshimiwa marais, pamoja na manufaa niliyowataja, kwa sasa wakandarasi wametangaza kazi kwa makampuni ya ujenzi za kimataifa kwa takribani makampuni 15 ambayo yote yataajiri makampuni ya ndani katika shughuli za ujenzi. Hizo kazi zitafanywa na Watanzania kwa 80%. Lakini kadhalika kama alivyotaja mwenzetu kutoka Total, kazi zote za utoaji wa huduma zitatolewa na Watanzania. Utoaji wa mchere, utoaji wa samaki, mafuta, lakini hata kusafirisha simenti, vyuma na kadhalika, vyote vitafanywa na Watanzania. Nichukue nafasi hii, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Yoweri Museveni, kuwashukuruni sana kwa kuwateni sana. Waheshimiwa marais, nitaje sasa nini kinafuata. Baada ya kusaini kwa mkataba wa IGA, hatua iliyokuwa imefuata ni majadiliano. Baada ya kusaini mkataba kama huu nchini Uganda tarehe 11 mwezi Aprili mwaka huu, leo tunahitimisha mkataba hodhi wa aina hiyo hiyo kusaini hapa nchini kwetu, jambo ambalo lilikuwa ni hatua ya pili ya utekelezaji wa mradi huu. Napenda nitoe taarifa mbele yenu waheshimiwa marais na ndugu wananchi kwamba hatua za majadiliano sasa zimekamilika, na hatua inayofuata kuingia site na kuanza kutumia makatapira na kanyagazi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Asanteni sana waheshimiwa marais katika hatua hii. Waheshimiwa marais, naomba nitoe shukrani kwa niaba ya wengine. Kama nilivyoanza, nikushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi uliyoifanya, lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Izol Mpango kwa unavyomsaidia Mheshimiwa Rais katika kazi. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais. Nishukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu
na mawaziri hizi. Lakini mshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Mafuta nchini Uganda, ndugu yangu na rafiki yangu Dr. Kititu Maria Goreti alizi nchini Uganda. Na niwashukuru sana waheshimiwa wakuu wa mikoa kwa kutoa ushirikiano katika shughuli zote za utafiti zilivyokamilika. Naendelea niwapongeze viongozi wa kamati za ulinzi na usalama kwa kuimarisha shughuli za kiulinzi wakati wote wa maandalizi ya mradi huu. Lakini kipekee Mheshimiwa Rais, niruhusu nimshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Steven Biabato, naomba pia wakuone kwa ushirikiano ambao umekuwa ukitupa, Katibu Mkuu pamoja na timu nzima ya wizara kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakitupa. Kipekee Mheshimiwa Rais, naomba nishukuru sana timu ya majadiliano yetu iliyokuwa ikiongozwa na Profesa Adeladius Kilangi ambaye alikuwa ni mwenyekiti, kwa ushirikiano wa Mheshimiwa Profesa Kabudi pamoja na waziri wa ujenzi kwa sasa na timu nzima kwa ujumla kwenye majadiliano. Kwa kuwa tukio hili ni muhimu sana, ikikupendeza wasoma hata sekunde moja wananchi waweze kufahamu timu nzima ya majadiliano iliyotufikisha hapa. Na naomba vile vile timu nzima ya majadiliano pengine ikiwezekana kutoka Uganda kwa pamoja, wa Uganda na Tanzania tusimame. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, itachukua muda mrefu sana kumshukuru kila mmoja wetu, lakini itoshe tu niseme niwashukuru na wenzetu wa Sinok na Total kwa ushirikiano ambao wamekuwa kitupa, na niwashukuru wa Tanzania wote walivyojitolea kwa kila namna kwa kutekeleza kazi hii. Kipekee Mheshimiwa Rais, jambo hili lilikuwa gumu sana mwanzoni kwa sababu ilibidi mkataba ule wa iga upelekwe bungeni. Basi pia kwa heshima hiyo hiyo napenda niwashukuru sana Mheshimiwa Spika, Naibu Spika na wabunge walioshiriki katika kupitisha na wale ambao wanaendelea kwa sasa kusimamia serikali. Na pia kwa heshima hiyo Mheshimiwa Rais, basi waheshimiwa wabunge mniwe radhi, tuombe basi tuwatambue kwa uwakilishi wenu kutoka bungeni kupitia kwa Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Rais. Baada ya kusema hayo, basi niseme tu Mheshimiwa Rais Kaguta Museveni na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kama waziri mwenye dhamana ya kusimamia mradi huu, sisi tuko tayari kuanzia sasa kutekeleza kwa kusimamia kwa kiwango cha juu kukamilisha mradi huu, kwa sababu shughuli zote kimsingi zimekamilika. Kazi ambazo zilikuwa zinafanyika hivi karibuni ilikuwa ni kupata ardhi, kupata fidia, na fidia imeshapatikana. Katika maeneo ya makambi kutafidiwa wananchi 391 ambao watachukua ekari takriban 325, na kwa upande wa bomba watafidiwa wananchi 3441 ambao wafidiwa wenyewe watakuwa takriban wamechukua ekari 9122. Na kwa ujumla wake Mheshimiwa Rais, tayari fidia imeshaanza kuandaliwa takriban bilioni 28 fedha za Kitanzania. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, sisi tuko tayari kwa maelekezo, lakini kabla sija kukaribisha, niombe kwa heshima ya pekee nimkaribishe Mheshimiwa Waziri Dr. Kititu Maria Goreti kutoka nchini Uganda, ambaye tulikuwa tunashirikiana naye sana, aseme mawili matatu, na kisha nitawaomba watekelezaji watakao kwenda kusimama site nao watuhakikishie kwamba mradi unakwenda kuanza kutekelezwa. Mheshimiwa Waziri, karibu sana. Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Your Excellency the Vice President of the Republic of Tanzania, Dr. Philip Isidore Mpango. Mheshimiwa Dr. Philip Isidore Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Ministers and Deputy Ministers. Waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri. Representatives of the EACOP company. Wawakilishi wa kampuni ya EACOP. The members of parliament. Waheshimiwa wabunge. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Your Excellencies, allow me introduce the team that I've worked with in Uganda, including the team that discovered the oil.
Waheshimiwa marais, naomba kwa fursa hii niweze kutambulisha timu ambayo nimekuwa nikifanya nayo kazi huko Uganda, ikiwa ni pamoja na ile timu iliyovumbua mafuta. Like I said when we were in Entebbe that this project has taken a while. Na kama nilivyosema tulivyokuwa pale Entebbe, mradi huu umechukua muda mrefu kidogo. Years ago, I was in government and I coordinated the environment pillar of this project. Na kama miaka 9 iliyopita nilikuwepo serikalini na nilikuwa nikishughulikia masuala ya mazingira na mradi huu. And I must thank His Excellency Yoweri Museveni for appointing me to finalize the work that I started before. Na ninamshukuru sana Mheshimiwa Kaguta Yoweri Museveni kwa kunipa nafasi hii ili niweze kukamilisha kazi niliyoanza hapo mwanzo. So the team from Uganda, I have the Honorable Minister of Finance, Planning and Economic Development, Honorable Matia Kasaija. Tuna Mheshimiwa Matia Kasaija, Waziri wa Fedha, Mipango na Maendeleo ya Kiuchumi. With me I also have the Attorney General, Mr. William Byaruhanga. Tunaye Bwana William Byaruhanga, huyu ni mwanasheria mkuu wa Uganda. I have the Permanent Secretary, Mr. Kasande Robert. Tunaye pia Bwana Kasande Robert, huyu ni katibu mkuu. I have the Executive Director of the Petroleum Authority of Uganda, Mr. Ernest Rubondo. Tunaye Bwana Ernest Rubondo ambaye ni mtendaji mkuu wa shirika la mafuta la Uganda. Now, Mr. Kasande Robert and Ernest Rubondo were part of the team that discovered oil in Uganda. Bwana Kasande na Ernest Rubondo walikuwa sehemu ya ile timu iliyovumbua mafuta kule Uganda. I have the Commissioner General of the Uganda Revenue Authority, Mr. John Musinguzi. Tunaye mkuu wa mamlaka ya kodi Uganda. I also have the General Manager, Uganda Pipeline Company, John Habumugisha. He's representing UNOC. Tunaye John Habumugisha ambaye anawakilisha UNOC. I also have one of the board members of UNOC, Mr. Nagimesi. Tunaye Bwana Nagimesi ambaye ni mjumbe wa bodi ya UNOC. I have Madam Penina Ahebwa, the director at Petroleum Authority of Uganda. She has been very instrumental in these negotiations. Tunaye Mama Penina Ahebwa ambaye amekuwa akifanya kazi sana katika mchakato huu wa majadiliano. And I have Madam Mary Nankabira representing the Solicitor General of Uganda. That lady also did a very big job. Tunaye Mary Nankabira ambaye pia alifanya kazi kubwa sana, anamwakilisha wakili mkuu wa Uganda. Your Excellencies, I wish to congratulate the United Republic of Tanzania and the ECOP company upon the historic milestone today of signing this agreement. Waheshimiwa marais, ninapenda kutumia fursa hii kuwapongeza sana serikali ya Tanzania na kampuni ya ECOP kwa kusaini makubaliano haya leo ambayo ni hatua ya kihistoria kabisa. The signing of this agreement has unlocked opportunities for our people both in Tanzania and Uganda and the East African region. Kwa makubaliano haya kumefungua fursa nyingi kwa Tanzania, Uganda na wananchi wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kwa ujumla wake. Your Excellencies, I'm happy to report that both the Ugandans and the Tanzanians have been very keen to come and get information and prepare themselves to be able to benefit in these economic opportunities which this project has unlocked. Waheshimiwa marais, ningependa kuwataarifu kwamba wananchi wa Uganda na Tanzania wamekuwa makini sana kufuatilia mwenendo wa mradi huu ili kuweza kunufaika na fursa zitakazotokana na mradi. So I wish to appeal to the ECOP company to expedite the next process required to ensure development of the project. Kwa hiyo ningependa kuwaomba viongozi wa kampuni ya ECOP kuharakisha hatua zinazosalia ili kuanza haraka utekelezaji wa mradi. I also appeal to them that the idea of local content should be taken as a priority. Na ningependa kuwasisitiza kwamba swala la kutumia rasilimali za ndani liwe ndio kipaumbele cha katika shughuli zao. I would also like to thank the government of Tanzania for the timely confirmation of its participating interest through the Tanzanian Petroleum Development Corporation
We highly appreciate that. Ninapenda kukipongeza pia serikali ya Tanzania kwa kuthibitisha haraka ushiriki wake katika hisa kupitia kampuni ya mafuta ya Tanzania TPDC. And as I conclude, I again congratulate you, both excellencies, on achieving this milestone, and we are all looking forward and very expectant for this project to commence as quickly as possible. Na katika kuhitimisha, niwapongeze tena waheshimiwa marais kwa ajili ya hatua hii muhimu na ya kihistoria ambayo itakuwa ni mwanzo mzuri katika utekelezaji wa mradi. I would also like to appeal to the oil companies that the FID is also long awaited, so the faster we have that concluded also the better. Kwa hiyo napenda pia kuyahimiza makampuni ya mafuta kwamba mikataba iliyobaki ni lazima ikamilike mapema. I thank all my colleagues whom we have worked closely, and we look forward to working together as people from the East African region. Na washukuru wenzangu wote ambao tumeshirikiana kwa ukaribu sana, na tutaendelea kushirikiana kama wananchi wa Afrika Mashariki. Na washukuru sana. Mheshimiwa Marais, baada ya salamu hizo kutoka kwa Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Petroli kutoka Uganda, naomba basi nihitimishe tu kwa mambo mawili. Mheshimiwa Marais, gharama ya mradi huu imeshatajwa, lakini ni takriban dola za Marekani bilioni 4.16 jengwa kwa miaka mitatu. Ingawa wajenzi wamesema mpaka miaka 4 kupata mafuta, huko ni kupata mafuta, lakini kujenga ni miaka mitatu. Na naomba kwa heshima ya pekee nisilizo hilo kwa wakandarasi na wale kampuni wataka ushiriki, ni miezi 36. Mwaka wa 4 ni upatikanaji wa mafuta. Mheshimiwa Rais, wakati tunajadiliana mlituelekeza tuanzishe ushirikiano wa serikali ya Tanzania na Uganda ili na sisi Tanzania tuweze kugundua mafuta. Naomba nichukue nafasi hii Mheshimiwa Rais kukushukuru kwa kutupa fedha na kuanzisha ushirikiano na wataalamu wa Uganda kwa ajili ya utafutaji wa mafuta nchini Tanzania katika maeneo ya EAS Wembere, ambapo kuna dalili kubwa sana na tuko katika hatua za mwisho kabisa za kugundua mafuta katika visima cha Luono mkoani Singida, Ilamba, na katika eneo la Ininginila, Manonga pamoja na Nyaraja mkoani Simiyu. Ni matarajio yetu mafuta yatakayopatikana kwa upande wetu pamoja na mambo mengine tutanufaika na bomba hili, kwa sababu tunaweza tukatumia upenyo wa bomba hili na wenzetu kutumia mafuta kuuza tutakayoyapata nchi za nje. Na hii ni kwa sababu bomba litakuwa kubwa sana, litaweza kupitisha mafuta takribani 216,000 kwa siku, ambapo pia kila pipa litakapopitishwa kwetu kampuni pia itatoa dola za Marekani 12.77. Tutakuwa na manufaa makubwa sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii sasa kualika mkurugenzi mkuu wa TPDC pamoja na mkurugenzi mkuu wa UNOC watuhakikishie, kwa sababu hao ndio wanaanza kuanzia mtakapotuelekeza leo, kwanza kukimbia kwenda site pamoja na wakandarasi na makatapira na burudoza kwa ajili ya kutimua vumbi kwa ujenzi wa mradi huu. Basi nianze kumkaribisha mtendaji mkuu wa TPDC kwa kauli moja tu ya utayari mbele yenu kwa ajili ya kuanza kazi mara moja baada ya kusaini leo. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa na manaibu waziri kutoka Tanzania na Uganda, waheshimiwa wabunge, wawakilishi wa Totali pamoja na Sinop, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Waheshimiwa marais, nianze kwanza kwa kuwapongeza nyie binafsi na kuwashukuru
kwa miongozo na maelekezo mbalimbali ambayo mmekuwa mkiyatoa hadi kufikia tukio la leo la utiaji sahihi wa mkataba hodhi wa kujenga bomba la mafuta kutoka Uganda kuja Tanzania kule Tanga Chongoleani. Waheshimiwa marais, pili, nipende kuishukuru serikali kiujumla pamoja na kampuni ya EACOP kwa tukio la leo la kusaini mkataba wa hodhi wa makubaliano ya kujenga bomba la mafuta. Na vile vile waheshimiwa marais, kama wenzangu waliotangulia walivyosema, kwa ufupi kabisa, sisi TPDC kama wawakilishi wa Tanzania katika huu mradi ambao tunashiriki kwa 15%, ningependa tu nieleze vitu gani ambavyo tunatakiwa kuvifanya baada ya kuwa tumesaini mkataba leo. Kitu kikubwa ambacho tutakitekeleza na ambacho tayari tulishaanza kukitekeleza ni utoaji wa ardhi. Na katika utoaji wa ardhi maeneo mawili, kuna utoaji wa ardhi ya mkuza, yani ile corridor kutoka kwa upande wetu Tanzania kutoka Misenyi mpaka Tanga Chongoleani, na vile vile kuna utoaji wa ardhi ya maeneo ya kipaumbele, yani tunaita priority areas, na hizo kazi zimeshaanza waheshimiwa marais, na tunategemea kwa vile sasa tumesha saini mkataba, itatoa hela za fidia kwa ajili ya kuwafidia wananchi wote watakaoathirika na mradi. Na waheshimiwa marais, nipende kusema tu kwamba kazi imeanza mapema, kwamba hii kazi ilishaanza, kuna watu wako kule field na wanaendelea. Kwa hiyo tunategemea kwamba baada ya hapa wakandarasi na wahusika wote katika mradi wataanza kutekeleza majukumu katika nafasi ambazo wanatakiwa kuzifanya. Mheshimiwa Rais, mimi kwa kipekee kabisa naomba unipatie nafasi kuongea kidogo kuhusu huu mradi. Huu mradi una nafasi ya kipekee sana katika utumishi wangu wa umma. Nilivyojiunga na kampuni ya TPDC mwaka 2014, mwaka 2015 nilishiriki katika utiaji wa sahihi ya mkataba wa kwanza, yani ule MOU kule Uganda. Na baada ya hapo tuliendelea na siku moja wakati nikijiandaa kwenda Uganda, nikajikuta siwezi kwenda Uganda kwa sababu majukumu yalibadilika. Na hivi karibuni tulivyokuwa mheshimiwa tunakwenda Uganda tena kusaini, lakini baada ya muda tena nikajikuta naweza kusafiri kwenda Uganda. Kwa hiyo huu mradi leo una siku ya kipekee sana katika nafasi yangu ya utumishi wa umma, na Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana kwa kuniamini na bado kuniamini TPDC na kutekeleza huu mradi. Kwa hayo machache, na washukuru wote, wadau wote waliohusika, na tutaendelea pamoja. Asanteni sana. Managing Director from UNOC from Uganda, please, if you can come forward and address the people. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Isdor Mpango. Mheshimiwa Dr. Philip Isdor, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Honorable Ministers from the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda. Waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Uganda. Representatives of the EACOP
Company, invited guests, ladies and gentlemen. Wawakilishi wa kampuni ya ICOP, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. I'm John Bosco Abumcha, the General Manager of the National Pipeline Company, a wholly owned subsidiary of UNOC, through which Uganda will be investing in this pipeline. Ninaitwa John, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Uganda, ambayo ni kampuni tanzu ya ICOP. Your Excellencies, we at the Uganda National Oil Company, we thank you for your leadership, which has enabled us to arrive at this very important occasion towards implementing one of the largest projects in the region. Waheshimiwa, nachukua fursa hii kuwashukuru kwa uongozi wenu ambao umefanikisha kufikia tukio hili la kutekeleza mradi huu ambao ni mkubwa kabisa. The journey has been mentioned. Until now, it has been demanding, and the journey ahead of us, we still have to cover it. But we have learned from our Excellency that demands a protracted process. Tunajua kwamba tumefikia hatua hii, lakini bado tuna safari ndefu kabisa mbele yetu. Kwa hiyo lazima tujifunze kwamba miradi yote mikubwa yenye thamani inahitaji jitihada kubwa. The Uganda National Oil Company, as mentioned, is investing under the subsidiary, the National Pipeline Company, at 15% participation in the project. Kampuni ya mafuta ya Uganda itashiriki katika uwekezaji kwa 15% ya mradi. At this moment, we want to thank you, Your Excellency, for authorizing through UNOC, and we are grateful to our shareholders, the Ministry of Energy and Mineral Development and Ministry of Finance, for entrusting us to deliver on this very important mandate. Tunachukua fursa hii kushukuru Mheshimiwa Rais kwa kuidhinisha utekelezaji wa mradi huu, na nashukuru pia Wizara ya Fedha na wadau wengine kwa kushirikiana katika mradi huu. We are very much aware of the national content requirements, the safety aspects of this project, protection of the environment, and taking care of the people, and we promise to deliver on these key areas, working with. Nafahamu umuhimu wa kutumia rasilimali za ndani, lakini pia kuangalia masuala ya kimazingira na masuala ya kiusalama na kuwajali watu katika mchakato wa utekelezaji wa mradi. Together with our ICOP shareholders, TPDC, Total and Sinok, UNOC is ready to hit the ground running and deliver on the project expeditiously. Kampuni yetu ya UNOC kwa kushirikiana na wadau wengine ikiwemo TPDC, tuko tayari kabisa kuanza haraka utekelezaji wa mradi. Just to mention, Your Excellencies, that we are working closely on land acquisition issues, on the engineering processes, the financing work stream, organizational structuring, just to emphasize that the project implementation process is ongoing. Napenda nisisitize kwamba sasa tunashughulika ardhi, kupata fedha na mifumo ya kitaasisi. We want to thank our Tanzania brothers and sisters for the excellent working relationship we continue to enjoy. Tunapenda pia kuwashukuru ndugu zetu kutoka Tanzania kwa ajili ya ushirikiano wao mzuri ambao tumeendelea kufanya kazi kwa pamoja. At this moment, just to mention that we are confident that together we always can and we will. Na niseme tu kwamba kwa pamoja tutaweza na ni lazima tuweze. I thank you very much for God and my country. Nashukuru sana. Waheshimiwa marais, na jambo moja tu la kumalizia, na nimeomba nilifafanue vizuri sana. Nimeletewa kinoti hapa kwamba maeneo ambako yatapatikana mafuta, pengine nirudie. Nilisema mafuta yataweza kupatikana katika maeneo matatu hapa nchini kwetu. Eneo la kwanza liko Luono, mkoani Singida, eneo la Iramba. Eneo la pili Kining'inila, Manonga, mkoani Tabora, na eneo la tatu Nyaraja, mkoani Simiyu. Kwa heshima ya pekee Mheshimiwa Rais, kwa sababu watu waliomba. Basi baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, mambo machache ambayo yatakuwa yamebaki kwa ajili ya hatua ndogo ndogo za majadiliano, nimpongeze mwanasheria mkuu wa serikali
Adeladus Kilangi na mwanasheria mkuu wa Uganda, kwa sababu wametuendesha vizuri sana, na yale machache yaliyobaki madogo ya utekelezaji nadhani watayamaliza ndani ya muda mfupi. La mwisho, Mheshimiwa Rais, nawashukuruni sana kushiriki kwenu katika kushuhudia hatua hii muhimu na ya kihistoria ya utiaji saini na ukamilishaji wa majadiliano na hatua nyingine zote za matayarisho na kisha kwenda kuanza kutekeleza mradi. Na tuko tayari sasa kwa maelekezo yenu. Kwa niaba ya wenzangu, tuko tayari kusimamia mradi huu kwa ubunifu mkubwa, kwa spidi kubwa na usahihi wenye weledi. Asante sana Mheshimiwa Medad Kalemani, Waziri wa Nishati. Mheshimiwa Rais, baada ya yote ambayo yametangulia katika ratiba yetu ya leo, kipengele kinachofuata sasa ni utiaji saini wa tamko la pamoja, yani communique. Na utiaji saini huu utafanywa nanyi waheshimiwa marais. Kwa utaratibu uliowekwa, naomba sasa niwakaribishe makatibu wa waheshimiwa marais muwapelekee nyaraka za kutia saini mkataba huo. Samahani, mziandae kwanza, lakini utiaji saini huo utatanguliwa na usomaji wa tamko lenyewe la pamoja. Kwa hivyo naomba sasa nimkaribishe Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Lebelata Mulamula, kwa ajili ya kusoma tamko la pamoja, yani communique. Your Excellencies, invited guests, ladies and gentlemen, waheshimiwa marais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, have the honor and pleasure to read the joint communique. Ni heshima yangu kusoma sasa maazimio ya pamoja. Allow me, Your Excellencies, to read it in English for the interests of the international community and the international media that is following today's event. Naomba mruhusu waheshimiwa marais nisome tamko hili kwa Kiingereza kwa ajili ya jumuiya ya kimataifa, lakini pia vyombo vya habari vya leo. This is a joint communique between the President of the United Republic of Tanzania and the President of the Republic of Rwanda. Haya ni maazimio ya pamoja kati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Jamhuri ya Muungano Jamhuri ya Uganda. Samahani. Uganda. On the implementation of the East African Crude Oil Pipeline. Kuhusu utekelezaji wa mradi wa mafuta ghafi. In short, EACOP. Ambao unajulikana kwa kifupi kama EACOP. The project on the 29th May 2021 at the State House in Dar es Salaam, Tanzania. Mkataba huu ambao umesainiwa leo tarehe 20 mwezi Mei hapa Ikulu ya Dar es Salaam, Tanzania. The communique reads as follows. Na maazimio haya pamoja yanasomeka. Noting that on 12th May 2021, Our Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, invited His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Kwa kutambua kwamba tarehe 12 mwezi Mei mwaka 2021, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimwalika Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda. Our Excellency invited His Excellency Kaguta Museveni to attend and witness the signing ceremony of the host government agreement between the government of the United Republic of Tanzania and the EACOP company on the 20th May 2021 at the State House, Dar es Salaam, Tanzania. Mheshimiwa Rais wa Tanzania alimwalika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda kuja kuhudhuria na kushuhudia kusainiwa kwa mkataba wa uwenyeji wa mradi nchini Tanzania kwenye ufanyike tarehe leo, tarehe 20 mwezi Mei. Recalling that on 26 May 2017, the governments of the United Republic of Tanzania and the Republic of Uganda signed the intergovernmental agreement
IGA on the implementation of the East African Crude Oil Pipeline EACOP project. Ikikumbukwa kwamba tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2017 serikali ya Tanzania na serikali ya Uganda walisaini mkataba wa pamoja wa kiserikali kuhusu utekelezaji wa mradi wa mafuta ghafi EACOP. Noting Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda, kwa kutambua pia yale ambayo aliyatamka Mheshimiwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, during the signing ceremony of the host government agreement between the government of the Republic of Uganda and the EACOP company and other related agreements signed on 11th April 2021 at the State House in Entebbe, Uganda. Aliyosema wakati wa kusaini mkataba kati ya serikali ya Uganda na kampuni ya EACOP pamoja na mikataba mingine iliyofanyika tarehe 11 nchini Uganda. Further noting the commitments made by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, during the signing ceremony of the host government agreement between the government of the United Republic of Tanzania and the EACOP company today on 28th May 2021 at the State House in Dar es Salaam, Tanzania. Kwa kutambua pia ahadi ambazo Mheshimiwa Rais wa Tanzania amezitoa wakati wa kusaini mkataba huu hapa Dar es Salaam tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2021 kwenye Ikulu ya Dar es Salaam. Commending the government of the United Republic of Tanzania for signing the host government agreement and the EACOP company, and applauding both governments for resolving amicably all outstanding issues related to the EACOP project. Kuipongeza serikali ya Tanzania kwa kusaini mkataba kati yake na kampuni ya EACOP, na pia kuzipongeza serikali zote mbili, Tanzania na Uganda, kwa kufikia muafaka katika masuala mbalimbali ambayo yalikuwa na utata. Reaffirming their commitment to deepen bilateral cooperation in other areas of mutual, including trade, infrastructure, transport, social affairs, and the East African cooperation. Kwa kuthibitisha utayari wao tena wa kuendelea kushirikiana katika maeneo mengine zaidi, ikiwemo biashara, miundombinu, usafirishaji na masuala mengine ya kijamii. And now therefore the two heads of state and direct that. Hivyo sasa wakuu wa nchi na serikali hawa wawili wanakubaliana na kuelekeza kama ifuatavyo: that each state take all necessary steps required and provide unequivocal support and commitment to realizing and implementing the strategic East African Crude Oil Pipeline EACOP project. Kwamba kila serikali ichukue hatua madhubuti za kuunga mkono na kuonyesha dhamira ya dhati ya kuharakisha utekelezaji wa mradi huu wa kimkakati. And that upon conclusion of today's event, the two heads of state declare the launch of the project activities. Na baada ya kumaliza tukio hili la leo, wao kuwa nchi wawili watatangaza kuanza kwa shughuli za mradi. So this is done here in Dar es Salaam on the 20th day of May 2021. Maazimio haya ya pamoja yamefanyika leo tarehe 20 mwezi Mei mwaka 2021 hapa Ikulu ya Dar es Salaam. I thank you, Your Excellencies, and congratulations on this milestone activity. Thank you very much. Nawashukuru sana Waheshimiwa Marais na nawapongeza sana kwa hatua hii ya kihistoria. Asante sana Mheshimiwa Balozi Lebelata Mulamula kwa tamko hilo la pamoja. Waheshimiwa Marais, sasa kinachofuata ni kutia saini tamko hili la pamoja, na niwaalike makatibu wa Waheshimiwa Marais kupeleka nyaraka za kutia saini kwenye tamko hilo.
Wakikamilisha kutia saini, makatibu wa waheshimiwa marais watabadilishana nyaraka na ndio itakuwa mwisho wa zoezi hili la kutia saini. Kama itawapendeza rais, baada ya kukamilisha kutia nyaraka, wawakabidhi nyaraka hizo, msimame na kuzionesha kwa ajili ya kumbukumbu nzuri ya picha. Wakati huo nitaomba makatibu wa marais msimame pembeni ili msiingilie picha ya viongozi. Naam, sasa makatibu wa marais, naomba mbadilishane nyaraka. Mzirudishe kwa waheshimiwa marais kwa ajili ya kutia saini tena. Baada ya hatua hiyo, makatibu wa marais mtabadilishana tena ili kila mmoja awe na folder yake. Ulionayo katibu wa Tanzania ni folder ya Mheshimiwa Rais Museveni, na iliyopo kwa katibu wa Rais Museveni ni folder ya Mheshimiwa Rais Samia. Naomba sasa mbadilishane. Asanteni sana. Naomba sasa folder hizo mwakabidhi waheshimiwa marais ili waweze kusimama na kuzionesha kwa viongozi waliopo hapa na Watanzania wote na Waganda wote wanaoshuhudia tukio hili. Tuwapigie makofi mengi sana. Asanteni sana waheshimiwa marais. Asanteni sana. Asanteni sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ndugu viongozi wote tuliopo hapa. Tumekamilisha zoezi letu la utiaji saini wa mkataba huu wa nchi hodhi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, yani EACOP. Waheshimiwa marais, kinachofuata sasa, Watanzania na Waganda wanasubiri kuwasikiliza nyinyi kwa salamu zenu baada ya tukio hili kubwa na la kihistoria kwao. Kwa heshima na taadhima, katika nafasi ya kwanza, naomba kumkaribisha Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Uganda, kwa salamu. Karibu sana Mheshimiwa Rais.
Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, wakilishi wa makampuni ya mafuta, viongozi wengine wote wa Tanzania na Uganda. Ni kweli nasikia Kiswahili na naelewa Kiswahili, lakini nilisafiri na wazungu weusi, ndio nao hapa kutoka Uganda. Wanajifanya hawasikie Kiswahili, na masikio sasa inawauma kwa vile vitu wanaweka kwenye masikio. Nimekuwa kwenye harakati za ukombozi wa Afrika na maendeleo kwa miaka karibu 60 sasa. Na shida ambayo kubwa niliona ilikuwa watu kuelewa uelekeo. This is not a simple matter. Hii ya uelekeo, tufanye nini? Kitu gani kina stahili kufanyika kusudi tupate wa jamii, prosperity, ustawi wa jamii. Sasa hilo jambo la ustawi wa jamii na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo Waafrika wanajua sana, Waafrika wa Uganda, ni sehemu ya huduma. Hilo jambo la huduma wanalielewa sana, na wanadai huduma ya afya, elimu, lakini kuna sehemu nyingine hawaelewi vizuri, kujua kwamba uweze kuwa na huduma ambayo sustainable bila uzalishaji wa mali, Sasa mkiwa kuzungumzia ustawi wa jamii, lazima waelewe hizo sehemu mbili za ustawi huo. Sehemu moja huduma, elimu, afya, usalama. Lakini sehemu ya pili na muhimu zaidi, tena ndiyo ya msingi, kwa sababu huwezi kuwa na hii bila hii, uzalishaji wa mali. Kwa sababu uzalishaji wa mali utakuja kutupatia vitu viwili: utajiri na ajira, wealth and jobs. They come from uzalishaji wa mali. Now hiyo vile inasumbua watu hasa Waganda.
Sasa utajiri na ajira vinatoka wapi? Hapa Watanzania mliniacha nyuma, mnaweka maneno mengine, mnaleta maneno ya Kiarabu, ya Kizungu, mnaweka kwa Kiswahili. Lakini najiuliza, hao watu hawajua kwamba kuna Waafrika kule bara. Wale Waafrika wa bara wako na maneno. Ndikuwa siku za karibu ndikuwa nauliza, ili neno wanasema sekta kwa Kiingereza, wanaitafsiri vipi kwa Kiswahili? Wanasema wameleta neno la Kizungu sekta. Watu hawajua kwamba waje watuulize tuwapatie maneno. Hilo neno mnasema sekta, kule kwetu kwa lugha ya Kiganda tunasema akabondo. Sasa ukijiuliza utajiri na ajira, that's how you translate jobs. Ni ajira, kazi. Vinatoka kwenye bubondo gani? Bubondo mnasema sekta gani? Sekta hizo ziko nne. Ya kwanza kilimo, biashara, commercial agriculture. Kule kwetu watu wamelala, wanafanya kilimo cha tumbo peke yake. Mtu anakuwa hapo miaka 80 ya uhai, anafanya kilimo cha tumbo peke yake, ambacho tunasema kwa Kiingereza subsistence. Hii ni ugonjwa mkubwa sana kule kwetu Uganda. Tumekuwa tunapiga na huu ugonjwa. Kilimo cha kufanya chakula ndio, lakini tukitumia hesabu nzuri. So that is sekta ya kwanza, ambayo utapata ajira, utapata utajiri. Sekta ya pili ni viwanda vidogo na vikubwa. Sekta ya tatu, I don't know how you translate it, services in this case, services maybe huduma, services, usafiri, banking, music, kuburuduka, all that is part of services. Sekta kabondo. Number 3, sekta ya 4, ICT, even vyuma vyenye akili ambavyo vimekuja siku za karibu. So lakini hizi bubondo bunne bunataka infrastructure. Hawezi barabara, gari moshi, umeme, infrastructure, physical and social, mashule, mahospitali. Lakini vile nataka energy. Sijui energy. So vile vyote zile sectors 4 haziwezi kuendelea bila jambo la soko. Ukizalishaji mali, nani atanunua hiyo mali kwa wingi?
That's why we talk of the East African community and the African common market. So I think now, inaonekana sasa tumeanza sasa kukubaliana juu ya uelekeo. Because that's the big issue. Hapa Afrika hakuna kwa Uganda hakuna umaskini, kulikuwa shida ya uelekeo. Which direction to take? Yeah. Kwa sababu kwenye miaka ya 60 tukiwa hapa kwenye vyuo vya elimu, lakini sasa ukifundisha watu bila umeme, kazi wataipata wapi? Watapata elimu lakini hawatapata kazi kwa sababu hakuna umeme, na kama umeme haupo hakuna viwanda. So I think now we are moving. So this project of the pipeline is now part of the infrastructure now. Of the infrastructure. But please do not, the Ugandans and the Tanzanians don't get intoxicated with the petroleum and forget the other sectors. Because this is the mistake which some of the people have made in Africa. Napenda kusisitiza hapo kwamba wananchi wa Uganda na Tanzania wasibweteke na kulewa na mradi wa mafuta na gesi wakasahau. Yes, it's very, very important. So the other sectors, agriculture, commercial agriculture. Kwa hiyo sekta zingine kama vile kilimo cha kibiashara, viwanda. I will translate for myself. Thank you, Your Excellency. Kwa hiyo zine sasa zitasaidiwa na haya mafuta. Hapa, okay, you can translate for me. Because you see the petroleum is an exhaustible resource. Za mafuta huwa zinaisha, zina ukomo wake. Agriculture is not finite, it is continuous. Lakini kilimo kinaendelea, hakina ukomo. Tourism, as long as the mazingara are good. Ili mradi mazingira yametunzwa. So we are going to use the resources of this finite resource to build the durable capacity. Kwa hiyo tutatumia rasilimali hizi zenye ukomo ili kuendeleza rasilimali endelevu. As you can hear, there's a bit of money. Mmesikia kwamba kuna pesa zitatokana na miradi kama hii. Pesa kiasi. Kutakuwa na pesa kiasi fulani. Yes, a certain amount of money. Okay. So if you get this money and you do something that is durable. Kwa hiyo ni kutumia pesa hizi kidogo ili kufanya vitu vingine ambavyo ni endelevu zaidi. You will find that by the time the oil is finished, you are now at a different level. Kwa hiyo wakati mafuta yatakuwa yamefikia ukomo wake, utakuwa kwenye hatua nyingine ya kimaendeleo. So I'm very happy that the government of Tanzania has agreed with the oil companies about the host country agreement. Kwa hiyo nina furaha kwamba serikali ya Tanzania imefikia makubaliano na makampuni ya mafuta kwa ajili ya kusaini mkataba wa wenyeji wa mradi. And also the participation in the pipeline. Lakini pia kuonyesha na ushiriki wake katika mradi wenyewe. This is very good. Hii ni hatua nzuri sana. And this is not the only petroleum we may find. Na hii sio mafuta pekee ambayo utaweza kuyapata. This 6.5 billion barrels in Uganda. Haya mapipa kama bilioni 6.5 kutoka Uganda is in only 40% of the area
of the Albert zone, which we think has oil. Yanatoka katika eneo la 40% tu ya ziwa Albert ambako tunadhani yako mafuta. There is another 60% of the same area which we are still exploring. Hiyo ina maana kwamba kuna 60% zingine ambapo zipo ndani ya eneo hilo hilo tunaendelea kufanya utafiti. And then there is another province which we think has oil in Karamoja. Lakini kule Karamoja pia kwenye jimbo la Karamoja tunadhani kunaweza kuwa na mafuta pia. The Kadam Basin. Kwenye bonde la Kadam. The seepage, the oil coming out of the ground, just like the Albert area. Ni mafuta ambayo yanatoka chini ya ardhi kama ilivyo kwenye eneo la Albert. Now you have heard about the Eyasi area. Lakini pia umesikia habari ya eneo la ziwa Eyasi in Tanzania, ambalo lipo nchini Tanzania. Even Burundi may have some. I was talking to His Excellency the other day. Nilikuwa nikiongea na Mheshimiwa Rais siku nyingine kwamba Burundi pia wana uwezekano wa kuwa na mafuta. Then there is Congo on the other side of the Albert. Lakini kwa ziwa Albert ipo Congo. That one we are sure because it's the same like this one on this side. Sasa kule tuna uhakika kwamba mafuta yatakuwepo kwa sababu ni ukanda ule ule kama ule ambako tunachimba Uganda. Then there is South Sudan. Tuna pia Sudani ya Kusini. So this pipeline is really a very important regional infrastructure project. Kwa hiyo bomba hili la mafuta ni miundombinu muhimu sana ya ukanda mzima. And then here in Tanzania and in Mozambique you have gas. Hapa Tanzania na nchi jirani ya Msumbiji kuna gesi. In Uganda we have some gas, but it's not as much as the one which is in Tanzania or in Mozambique. Nchini Uganda tuna kiasi fulani cha gesi lakini hakifikii kiasi kilichopo Tanzania au nchini Msumbiji. But we need gas in Uganda. Na sisi Uganda tunahitaji kupata gesi. We need gas for the steel industry. Tunahitaji gesi kwa ajili ya oxygen from the iron ore. Kutoa oxygen kutoka kwenye matabaka ya vyuma. No, you don't have a word for iron ore now. I'm looking for one, Your Excellency. Muko kama wazungu walishindwa. Wakasema ore of iron. Sasa hilo neno gani? Iron ore. Kule kwetu iron ore kwa lugha zenu za kule bara iron ore obutare. That's why you hear like in Rwanda there are areas called Butare. That means there is iron ore there. Ndio maana kuna eneo kule Rwanda linaitwa Butare, maana yake kuna chuma kule. So where is this iron ore is Obutare. So we have got Obutare there. Kwa hiyo tuna but we don't have gas. But we don't have gas. Kwa hiyo tunacho chuma lakini hatuna gesi. Sio chuma. Chuma is a chuma. Tuna Butare. Wakati nilikuwa nafundisha pale Moshi, niliuliza actually nikasema Butare mnabuhitaji hapa. Wale walimu wa pale chuo cha ushirika Moshi wakaniambia wakati huo walikuwa wanatumia neno chuma cha pua. I said, kwa nini why do you suffer so much with so many words? When there are Bantu words in the interior. So I will ask Her Excellency to link me with the Baraza la Kiswahili. Nitamwomba Mheshimiwa Rais aniunganishe na Baraza la Kiswahili la Tanzania. So that I can put some words also
Ili niweze kuongezea baadhi ya maneno kwenye Kiswahili. So this corridor, the one Dr. Karemani was talking about, can be used to take back another pipeline now for gas. Kwa hiyo ushoroba huu ambao Daktari Karemani alikuwa akizungumzia unaweza kutumika kuweka bomba jingine kwa ajili ya kusafirisha gesi to help the Great Lakes area solve the issue of gas, which is a big problem for the steel industry, even for cooking and things like that. Ili kuweza kusaidia nchi za maziwa makuu ambako kuna mahitaji makubwa ya gesi kwa ajili ya shughuli za viwanda, lakini pia kwa ajili ya kupikia tu. And even fertilizers. Lakini pia katika kutengeneza mbolea. Because like in Uganda we have got phosphates. Kule Uganda tuna madini ya phosphate. We have got potassium. Tuna potassium. But we don't have a good source of nitrogen. Lakini hatuna chanzo cha kuaminika cha nitrogen. And these fertilizers are normally NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Na mbolea kwa kawaida inakuwa na elementi 3, nitrogen, potassium na carbonate. And phosphorus. Phosphorus, samahani. So what we are doing here today is really historic. Kwa hiyo tukio la leo hili ni la kihistoria kabisa. And I congratulate the government of Tanzania and Her Excellency Suluhu Hassan on this big achievement. Na napongeza sana serikali ya Tanzania na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan